everybody. Hello, thank you for coming out today. So our film Aisa Ye Jahan is a lovely family story set in Bombay. It is what I would call a migrant sort of story. It could be anybody from any part of India. Our director is from the northeast, is from Assam, is from a very, very small village in Assam. He could not be here today. He's working with the censors and running around doing lots of stuff for the film in Bombay. This is his first feature film. He worked with Janu Barua-ji for 10 years, the wonderful Assamese National Award-winning director. This film is really made from the heart. It's about the family in Bombay, who's basically caught up in the rat race of what it is to live in a big city. It's the story of Rajiv Saikya, his wife Ananya, Rajiv Ananya, Paki, the girl who works in their home, who's left her own home and come to Bombay and lives with them in their house. This is my brother, Ron, in the film. We have a 4-year-old daughter who's not here, Prisha. Kuhi is her name in the film. And the film basically traces the lives of these 4 or 5 characters and kind of looks at what happens to you when you come to a big city. And in a city like Bombay, where people come from every corner of India, which is a big metropolis, a big cosmopolitan city, where basically you come there to make it. You come with stars in your eyes, and whether it's the glamour world, whether it's the film world, whether it's the business, whatever your profession may be, you come there to make it. And when you get caught up in that desire to make it, what happens to you? How much do you remember your roots? How much do you remember who you are? How much do you forget about all that? For instance, I can actually keep talking, so please ask me some specific questions. I'm going to pass it to Kalash before I give you one thesis on the film. And basically it explores all that in a light-hearted way, in a comic sort of way, with things to say about the Northeast, with things to say about discrimination, with things to say about nature, with things to say about the media world, and how, for instance, Ananya's character eventually pushes her daughter into the advertising world, thanks to advice from her rather chalu but sweet brother, Ananya. And so that's basically what happens in the film. But you can ask us specific questions and we'll be happy to answer those. I'm going to pass it. নমস্কার, আমি আজকাল জি বাংলা সারেগামাপা করছি, তার জন্য শুধু বাংলাতে কথা বলছি। প্রোগ্রামে তো বলতে পারছি না, এখানে বলছি। ऐसा ये जहाँ যখন আপনারা দেখবেন পুরো প্রমোশন, ক্যাথি বললো that the biggest thing about the film is it's India's first carbon neutral film. It's one of the things about the film. I think it is after a long time, এরকম একটা ছবি বেরোচ্ছে, especially from Bombay, from Bollywood, which is actually sensitive, sensible, plus it is topic based. অনেক টপিক আমরা আজকাল we are struggling with topics. ভারতে অনেক racism হয়ে গেছে, there's a lot of environment problems আমরা ফেস করছি। তার সঙ্গে সবথেকে বড় প্রবলেম আমরা যে ফেস করছি, আমরা যা ছোট ছোট জায়গা থেকে আসি, বড় বড় সিটিজে আমরা কি করে ওখানে অ্যাডজাস্ট করব। যেমন আমার যা রুট হচ্ছে, আমি বেনারসে বিলং করি, কিন্তু দিল্লিতে থাকি আর বম্বেতে কাজ করি। আমার দিল্লিও ভালো লাগে না, আমার বেনারসও ভালো লাগে না, আমার কলকাতা খুব ভালো লাগে। আর দিল্লিও ভালো লাগে না, বম্বেও ভালো লাগে না। তার রিজন এই হলো যে ওখানে আই ফিল দ্যাট এভরিবডি ইজ চেজিং সামথিং, মানে একটা রেস চলছে, অল দ্য টাইম দেয়ার ইজ আ রেস টু গেট সামথিং। আর ওই রেসে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে দেয়ার ইজ আ নেচার অ্যারাউন্ড আস, ওই নেচারটা আমাদের প্রিজার্ভ করতে হবে। দেয়ার ইজ লাইফ অ্যারাউন্ড আস। এর সাথে একটা ছোট একটা স্টোরি চলছে, আমাদের একটা ছোট মেয়ে, তার আমার বউ ওকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে পুশ করে দিয়েছে। এটা অনেক হয় আমাদের দেশে আজকাল, মানে ছোট ছোট বাচ্চারা টেলিভিশনে কাজ করছে, মডেলিং করছে, ফিল্ম করছে, কিন্তু ওদের মা বাবারা অনলি টাকা পয়সা ভেবে ওদের পুশ করে দেয় ইনটু দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি। সেটাও একটা টপিক চলছে। তো আমরা অনেক টপিক টাচ করছি ইন আ ভেরি ভেরি লাইট ওয়ে, ইন আ ভেরি ভেরি হ্যাপি ওয়ে। ইটস নট আ প্রিচি ফিল্ম, মানে আমরা কিছু প্রিচ করছি না, কিন্তু মেসেজ আছে। যদি তোমরা ভালো করে যখন তোমরা ফিল্ম দেখবে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড।
একটাই তোমাদের সবাইকে আমার একটা বিনতি হচ্ছে, একটা রিকোয়েস্ট দ্যাট এরকম একটা ছোট ফিল্ম, এর বাজেট খুবই ছোট, বুঝতেই পারছেন প্রেস কনফারেন্স শুনি এত ছোট, বাজেট খুবই ছোট, কিন্তু এরকম একটা ফিল্ম যেখানে বাজেট বেশি না, ওর ওয়ার্ড অফ মাউথ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এই বলছি না তোমরা গিয়ে লেখো, লিখে দেওয়া দাও খুবই ভালো ফিল্ম আর ফাটাফাটি হয়েছে, না, প্লিজ সি দ্য ফিল্ম, বাট ইফ ইউ আইডেন্টিফাই উইথ ইট, if you think it's a good enough film, a message that please carry forward. Tumra journalists, I think you have this most important, powerful tool. You've got the pen. So if you get it across, Euphoria's first film score. First film score. I don't know whether how you'll accept the film or the music, but it's different music again. Sensitive music, lyrics ভালো হচ্ছে, different মানে ভাবনার গান হচ্ছে, there is a straight ahead rock and roll song, there is an Assamese song যেখানে we have used bihu, তার সঙ্গে একটা লোরি আছে in the film, অনেক দিন পরে there is a children's song in the film, right after lakdi ki kathi kathi pe ঘোড়ার পরে এত বছর পরে একটা children's song আছে with the Paki, she is enacting, তার সঙ্গে Euphoria's first club song, আমরা এর আগে কোনোদিন club song করিনি, so there is a club song, আর মানে this is a different variety that we are bringing in the film. I'm hoping people will like the film, people will like the music, and আপনারা সবাই দেখে, আমি বলছি এখন please don't write so good film, you don't know, see the film, you like the film, tell everybody it's a good film. This is a song which is the first video which is out, it's called Sautela Sheher, और it's completely my thought that जहाँ हमारे root village by root शहर है, that is our own, and whichever big city we come to, it's a Sautela, that place is Sautela, it's a step city. So feel like that. वही सुबह वही शाम है, वही चेहरे वही नाम है, वही धड़कन वही रोशनी भी, अल्लाह यही राम है, फिर भी क्यों अजनबी, फिर मैं नहीं, फिर है क्यों ये मकान घर नहीं, सौतेला सा ये शहर, सौतेला है ये मगर, फिर भी अपना है ये जहां, सौ जगह जाए डगर, सौ वजह जाने की पर, फिर भी जीना अब है यहाँ. Nice working with Palashankar and Nirali and Saurabh here. I learned a lot from them. Shooting पहले they used to teach me कि ऐसा करो ये वो. Very good. So I'm sure you want to say you enjoyed a lot with them, right? It was a lovely experience. Thank you so much. Thanks a lot. Kingsley happens to be just 13, and Kingsley, this is a debut film. I want you guys to know that I think one of the nicest portrayal, one of the most understated portrayal we've ever had of somebody who's actually debuting in a film. Saurabh is about 15 years old, and Saurabh actually has a cameo in the film. Saurabh is actually a guy who comes in towards the latter part of the film. But I'll tell you one thing again about this boy, that again the whole portrait is very controlled, very subdued, very sensitive, which everybody is doing. And the lady next to me is Ira Dhule, who happens to be maybe one of the best actresses in this country. I must tell everybody that whatever I've done in the film, I've learned from her. So I have nothing to do with my acting, it's her acting that we all learned from. In fact, she even taught the director how to direct the film. So she is one of those people who really gets involved in all the facets. But more than anything else, I want to tell everybody that we were portraying a family in the film. We actually ended up being a family. And all of us are very, very attached. I don't know, has Mayaji come in? Okay. So the producers, the director,
everybody on the set, the line producers, everybody, we had a very, very close relationship, and we all really ended up being a family. The film was shot almost a year back, but I must tell you this, that it's 2015. We are still in touch with each other. We still care about each other. We still hang out with each other. I think these are the good things that happen. The film is a small film. There are no expectations from the film except the fact that we'll all do our best, so that people get to see the best film possible. So thank you everybody. Thank you for coming. That's it, Kathy. Anything else? Thank you so much, sir.